This is the threshold between your world and the realm of Meliora. If you are willing, a heroic adventure and shining victories await beyond this door. I hope that you are ready to take magic into your hands. Allow me to finally introduce myself. I am Aurelius, time traveler and master spellcaster. I would bow if I could. This is a pocket dimension. Whatever you do here has no impact on the world outside. Don't panic, you can leave whenever you want, but I'd appreciate a moment of your time. Get your teleportation spell ready. Any respectable wizard can safely teleport without seeing exactly where they are going. Touch this glyph, and I will show you a basic spell. The Fireball. That was acceptable. Let's move on. Teleport to the next platform when you're ready. You can also teleport to any flat surface you can see.
use your legs too. Go on, break some stuff. I hear it's fun. But remember to look up. The platforms allow you to reach higher ground when you're stuck. Another spell you will need is the Arcane Shield. It will deflect melee and ranged attacks. Give it a spin. Cast Fireball now. Now, let's get rid of these goblins and move on. You can't cross this barrier, whether by magic or on foot. It will disappear when no more targets are around. Try to teleport again. Now I'm going to show you a more powerful spell, the Frostbow. I believe you'll find it quite useful. The bow dissipates after a few shots. Ice, as you know, is not the most flexible material. Take as long as you need to practice, but remember, we have times and places to be.
You are now in the sanctum. Step inside and make yourself at home. It was built by another wizard a long time ago. You should fit right in. Before you is a map of Meliora. The figurines represent the locations you will travel to. Pick one up and place it in the large slot. To the left of the map is my collection of fate cards. They give you the chance to revisit your battles in makeshift alternate universes, where some details are different from the history you know. They don't really affect our time stream, but whatever you gain and learn there stays with you. If you want to play with fate cards, choose a region, then the cards you want to use, and then the stage you'd like to revisit. Some cards are mutually exclusive and therefore can't be used at the same time. Now take the segment with gems on it. It will take you to the time and place of battle. Place it in the slot closer to you. Them right now. There's fun to be had here. Why don't you throw some spells around, hmm?
Раз, два, три, четыре, пять. Пайнвуд — маленький городок, раскинувшийся на краю древних руин. Здесь живут талантливые кузнецы, которые создают мощное зачарованное оружие. Для этого они используют чистую магическую энергию, чтобы уходить из разлома. Блин, скотина. О. Противоречащие карты, да, я так понимаю. Враги получают плюс 50 к ОЗ, не действуют на боссов, несовместимо. Короче, можно либо повысить на 50% очки здоровья врагов, что будет счет какой-то увеличивать на 0,25, либо понизить их, короче. Можно ослаблять, а можно усилять. Хер с тобой. Так, а что это такое? Еще можно 3 уровня убирать, что ли? Блин, пошел к херам, а? Что это такое? Непонятно тут ничего пока. What makes this realm special are these rifts. These openings lead into strange dimensions and allow raw magical energy to flow into our world. Do forgive me the lecture, and please carry on if I'm boring you, but I personally find the topic fascinating. Only a true wizard can summon such energy by themselves. But many Meliorans specialize in using rift magic to create some incredibly useful enchanted objects. A blade only wounding the wielder's opponent is but the beginning of what can be achieved. Now, enter the goblins. Cunning, greedy, and ornery on the best of days. They have craved our weapons for ages, but the mere thought of paying fairly is repulsive to them. In the end, they always resort to force to obtain what they want. Their army of orcs has snuck into Meliora. Should they succeed, the invaders will easily overpower the realm and its guardians. It would be really nice of you to defeat them, otherwise the future will turn rather ugly very fast. You may not feel like you have big stakes in it, but I do find myself dreading the return of the grim reality I have worked hard to avert. Ну-ка, ну-ка. Зацените мне гоблинов этих. We're a bit off. The time is right, but the place is not. This box looks intriguing. Can you break it apart to see what's inside? Хрень. Hey, one of my fate cards. Lucky find. Закалка, 2 враги получают плюс 75, не действует на боссов. Короче, усложнять можно себе, но получать там больше всяких приколюх. You need to get into the ruins. Oh look, that's a nice view of Pinewood. Wait, something's wrong. Nobody seems to be around. The people must be scared of these airships.
Then take care of yourself, friend. There's only so many hits you can take. Keep an eye on the back of your hand to know your limits. Не рискуй понапрасну, да? Чё? Это где именно? Не пойму. Look out! Show these guys what we're here for, would you? Да ёлки-палки. Давай быстрее захватывайся. Слушай, нихера себе руками махать, так задолбаешься, блин. Что-то я все считаю, что на тренировку сходил. Ого. Что-то я не заметила. Ну-ка попробуем тебя. Все? These ruins are quite famous, but astonishingly little is known about them. There is a rift in one of the remaining towers, and my favorite theory about the history of this place is that it was a wizard king's palace that was abandoned after the rift opened. Давай шевелись, плотва. Так и знал. Found a fairy shard. If you drain 3 of those, you'll get more spell potential. Ну и чё? Ага. Все? Oh, the stairway is blocked, and I don't see another way down from here. Well, this is inconvenient. И... господи, что так душно мне тут жарко?
Итого, что он там говорит? Что надо сделать-то? Дальше что? Понял я, что-то тут. Get hit with debris and killed, did you? Well, I can't say it didn't work. The way is open. Головоломочки всякие здесь. Прикольненько, прикольненько. Ну и чё? Как тебе почитать-то? Oh, splendid. The sand from this hourglass can reinforce your synchronization with the timeline. Break it if you need it. Что надо сделать? Разбить их? Пошли нахер. Ага, я понял. Понял, почему так теперь. Пошли нахер. Блин, графика, конечно, простенькая, но прикольно. Фэнтезия. Но опять же, она реально больше Фейбл напоминает. Вот если бы Фейбл выпустили в виртуальной реальности, то разговоров вообще бы никаких не было. Потому что перчатки эти магические что-то напоминают мне Фейбл все. Где? Ой, пошел нахер.
По-берлински. Пошел к херу. Looks like you'll have to break through a wall to go further. Понятное дело. Ничего. А, что-то есть интересное. Хотя вроде и нет. О, дракончик. Пошел к херам. Is it friendly? I think it's friendly. Or at least neutral. Dragons never cared much for the affairs of lesser beings. Круто, здесь драконы есть. Настоящие драконы, не как в Скайриме. Где эти мудацкие орки? Get to some higher ground. We'll see where you need to go from up there. Oh, bummer. I suppose it was too much to hope we could just cross an open area unchallenged. Are we still trapped? Well, that doesn't seem right. There must be an anchor powering the barriers around here. Ну, красный кристалл какой-то здоровый. Судя по всему, разрушится. Который слева, блин. Так. О. Лучок. Oops, that got their attention. So close to pie. Oh, how I've missed these guys. Make sure your spells don't. Ёпарасоте. Какого хрена? Кто мне? Все? Excellent form. And it seems our path is finally clear. Well done, my young apprentice. I think that massive crystal was somehow responsible for Pinewood appearing lifeless earlier. I can hear the village life returning to normal. Посмотрим. И каким хреном?
открывать ее. Не пойму. Или она сама откроется? Что за ересь? Непонятно. Типа обратно не пройдешь. Оттуда вылазили твари всякие. Ну косяк какой-то, блин, здесь. Я не пойму, в чем прикол. Почему нельзя пройти здесь? Да вы что, издеваетесь? Нельзя ничего сделать здесь. Какого хрена тогда? Все-таки я обознался, что ли? О! А! Вон оно чё. From here on out, it should be smooth sailing. Have some fun shooting support. Сводка, очки уровня 2900. Это что, 12 тысяч кто-то получил? Удар молнии. Наберите 3800 очков. Найдено осколков кристаллов 1 из 3. Вернуться в убежище. Ну, харе пока для ознакомления. Так сказать, первый уровень пройден, но не со всеми этими выполнениями заданий. Куда подойти-то? А? This is my spellbook. As I pass it to you, it will now show you your progress in the study of magic and the spells you will learn in the future. The glyph will take you into the pocket dimension that you already know and where you can practice. Это что, типа, можно улучшать здесь что-то или что? Ну-ка. Призывает молнию, которая бьет противника. Цепная молния. Не, погоди. Цепная молния рикошетом отлетает от ближайшей цели. Громовой удар в последнюю секунду действия заклинания, цель оглушается. Ну, понятное дело. У меня открыта вот эта херота. Так. Все? Это ну что такое прикольненькое? Прикол. Ну-ка. Вообще шикарная тема. Нифига себе тут они мутят. Красота.
Всякую херню, да, можно взять, судя по всему. Так, что у меня далеко, что ли, камера? Что-то не пойму, почему так сбитый. Так, а ну-ка, на стол можно сесть? Now for a quick history lesson. Quite some time ago, this quaint little country was taken over by orcs, which was rather unpleasant for everyone involved. Decades later, I mastered time travel and created this alternate Года reality спустя научился by путешествовать в времени и stopping the создал эту invasion альтернативную реальность, подавив вторжение в However, зародыши. I Ну, кое-что я messed все up a же few things, не and учел. this is where you step Потом in. пришло время действовать тебе. Что тут, блин, прикольная, интересная сюжетная кампания. Of course, this is technically your Конечно, place фактически это now, место теперь but принадлежит тебе, но might I все ask же that я you don't knock every book пропущу. and do Попрошу не that off трогать the книги shelves? и без I девушки can't на clean полках. up В конце after концов, you. я не собираюсь за Not that тобой I want. выбираться, даже если бы и мог. Ух ты. Короче, это, грубо говоря, Саня, если ты играл в Skyrim, именно в Skyrim, там можно типа в гильдию магов вступать, вся фигня, и там башня магов у тебя. Короче, можно построить себе башню магов. Вообще, в принципе. Или там в модах даже была такая херня, типа башня магов. Что-то похожее на это все. Прикольная игра. Попрохожу ее еще. Но пока прерываться надо. Сейчас там Семен приедет. Угу.